హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జీపీటీ రియాలిటీ గైస్. ఈరోజు నేను చెన్నైలోని ఒక ఫేమస్ బీచ్ పరిచయం చేయబోతున్నాను. ఈ బీచ్ నేమ్ వచ్చేసి కోవలం బీచ్. ఇది మన సిటీ అవుట్కట్స్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఈసీఆర్ రోడ్లో. ఈ బీచ్ మేము సండే వెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్. ఈ బీచ్ కనుక మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే చెన్నై సెంటర్లో దిగాలి. చెన్నై సెంటర్ నుంచి ఈ బీచ్కి ఒక 35 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా. చెన్నై సెంటర్లో దిగిన తర్వాత బస్సెస్ ఎక్కాలి ఫ్రెండ్స్. మహాబలిపురం వెళ్ళే బస్ కానీ పాండిచ్చేరి వెళ్ళే బస్ కానీ ఎక్కాలి. లేదంటే ఓఎంఆర్ రోడ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కేలంబాకం వెళ్ళి కేలంబాకం నుంచి కోవలంకి డైరెక్ట్ బస్సెస్ ఉన్నాయి. బస్సు ఎక్కిన తర్వాత ఆ బస్సు ఈసీఆర్ రోడ్లోంచి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ బీచ్ దగ్గర నుంచి పాండిచ్చేరి ఎగ్జాక్ట్గా 110 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అలా ముందుకు వెళ్తుంటే చాలా షాప్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏం షాప్స్ అని చూస్తే ఫిష్ ఫ్రై చేసి అమ్ముతున్నారు. ఈ చేపలు వేటకు వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతారనుకుంటా. చాలా బాగుంది చూడటానికి. నేనైతే టేస్ట్ చేశాను. ఆ వీడియో కూడా ఉంది, నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలా ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంటే చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు, బట్టలు అమ్ముతున్నారు. అవి కాకుండా ఎండి చేపలు కూడా అమ్ముతున్నారు. ఇంకా బీచ్ దగ్గర దొరికే రకరకాల గవ్వలతో తయారు చేసిన వస్తువులు కూడా అమ్ముతున్నారు. ఇక్కడ చూడండి రకరకాల చేపలు, రొయ్యలు, పీతలు కూడా అమ్ముతున్నారు. ఈ చేపలన్నీ వేటకు వెళ్ళి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అమ్ముతారనుకుంటా. బతికొండగానే అందరూ కొనుక్కుంటున్నారు. ఈ చేపలు అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. అన్నీ సముద్రం చేపలు కదా. ఇక్కడ చూడండి రకరకాల ఎండు చేపలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ చేప పేరు నాకు తెలిసి పండుగప్ప అనుకుంటా. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ఇక్కడ చూడండి చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే వస్తువులు, క్యాట్ బెల్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు. ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే వస్తువులు. ఇక్కడ చాలామంది ఇలా అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇంకా అవి కాకుండా రింగ్ ఆటలు కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళు 10 రూపాయలకి 4 రింగులు ఇస్తున్నారు. మా ఫ్రెండ్ కూడా ట్రై చేశాడు. అది కాకుండా చూడండి ఇంకా బెలూన్స్. ఈ గన్ షూటింగ్ చేయాలి. వీళ్ళు 50 రూపీస్ తీసుకున్నారు గన్ షూటింగ్లో. అదే కాకుండా ఆ గ్లాసెస్ని మా బాల్ తీసుకొని కొట్టాలి. అన్ని గ్లాసెస్ పడిపోవాలి ఒకటే అటెంప్ట్లో. చూడండి ఇలా పెట్టుకుంటూ చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా. ఫ్యామిలీతో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వీకెండ్ కదా, ఈ సాటర్డే సండే అయితే చాలామంది వస్తారు చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని. ఇక్కడ చూడండి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రకరకాల గేమ్స్. చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే టెడ్డీ బేర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ గన్ షూటింగ్ ఉంది. చాలామంది ఆడుతూ ఉంటారు. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ఇంకా బీచ్ వ్యూ చూద్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్. చాలామంది క్రౌడ్ వచ్చారు ఇక్కడికి, వీకెండ్స్ కదా. చూడండి బీచ్ ఎలా ఉందో. అందరూ ఆడుకుంటున్నారు. చిన్నపిల్లలు అయితే ఇసుకలో ఆడుకుంటున్నారు. పెద్దవాళ్ళు అయితే బీచ్ లోపలికి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు తడుస్తూ. సెల్ఫీస్, ఫొటోస్ కూడా దిగుతున్నారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, అందరూ రాళ్ళపైకి ఎక్కి ఆడుకుంటున్నారు. ఇవి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు. అందరు ఇక్కడికి వచ్చి వీకెండ్స్ అప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అదే కాకుండా పెద్దవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగుతారు. ఇది మంచి షూట్ ఏరియా. అదే కాకుండా ఇటు సైడ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బోట్స్ ఉన్నాయి. ఈ బోట్స్ వేసుకొని వెళ్ళి చేపలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతూ ఉంటారు. ఆ వీడియో కూడా తీసాను ఫ్రెండ్స్, అది నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. అది కూడా వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీకు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.